Hello and welcome to Dilse Night with me, Shanu Suresh on 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti or date sara gupshup. Today I was thinking of what to exactly talk to you. That's when I sort of realized in a place like UAE or in a place like Dubai, a lot of us live in a formal setup. An official setup, a large portion of our lives is what goes by in or what we live through. Especially different scenarios. For example, we job join there is a sudden unexpected meeting, or you have to meet your boss or your employee. You meet your co-workers or get involved in situations where you have to spend an extended amount of time with your co-workers. Now, in the situations, what is the first and the most important thing? How well you present yourself in a formal or an official setting. Now, that is what I'm going to talk about right now, right here on Dilse Nights. You know, there is something called a primacy effect. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പരിചയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് moments ആണ് where people actually decide whether they want to like you or not. ഈ primacy effect, അതായത് if they like you in the first few moments, പിന്നീടുള്ള moments it doesn't really matter whether what happens in between or what happens towards the end. ആദ്യമേ തന്നെ അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ appealing ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ then it's pretty much sorted. ഈ ആദ്യത്തെ moments-ൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് appreciate ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ accept ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, according to a study done in Harvard for Forbes, what they found out is first few moments il aalkarku ningale ishtapettilengil pinne it takes about 8 subsequent meetings to correct this negative impression. And another study that was done, it was found that oralde melil or impression form cheyananengil verum 7 seconds matram madi, 7 seconds or lesser, to form an opinion about somebody that they meet for the first time. So this itself proves that how important it is to present ourselves well, not just in what we wear, but also in the way we stand, in the way we talk, in the way we be in front of other people. Especially if you're looking at advancing in our career or having favorable relationships with people around us, right? It's as simple as that. Now, what are some of the tips and tricks that we can try? Firstly, it all matters on how you dress. നിങ്ങൾ firstly ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, especially in a formal setup, right? നിങ്ങൾ dressing is important. അതായത് വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ക്ലോത്ത്സ് എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നല്ലൊരു ഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ, നല്ല പാൻറ് ആണെങ്കിൽ, or if it's a suit or coat or whatever, girls or boys, make sure it's clean, without any stains, and ironed and polished. അതായത് it's polished, you are appearing neat and clean. So that is the first and the foremost thing. And a bonus on that is if you smell well. Not overpowering where the entire conversation becomes about the perfume, but where you're smelling appealing and people appreciate you for that. That's about it. You just smell welcoming. Secondly, when you talk about appearance, it's not just in the clothes, it's also how you stand, how you talk, how you be. So keep your shoulders upright, and നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും make sure you go ahead and give your shake hand first. It gives people the appearance that you are a lot more confident about yourself. And confidence-ന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നന്നായിട്ട് dressed up ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു confidence വരും to take on the day, അല്ലെങ്കിൽ to power through that meeting or to power through that presentation. As opposed to ഇങ്ങനെ പകുതി പാൻറ് ഇങ്ങനെ ഷർട്ട് പുറത്താ വരുന്നു and your half clothes are here, half are there, and you're rushing and you're unkept. When you look at all of that, you just lose your confidence. According to study, the more presentable and well kept and put together you are, that is going to translate into your work. Now, this is also known as a halo effect. Adayida, if you end up liking somebody in the first few moments that you meet them, then it doesn't really matter. So we need to take advantage of this halo effect when you meet new people. Now, secondly, you try and prepare what you're going to talk about. Adayida, verbatim achchadachchode, adayida word to word നമ്മൾ by heart ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നല്ല. നമ്മൾ എന്താ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ബോസിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ, how are you going to introduce yourself? Hi, I am so and so. It's lovely to meet you. It's great to be in your presence. I've heard so much about you and I'm looking forward to an engaging working experience with us together. That is one way of putting it. Or you can also say, I would like to introduce myself before we get on with our work or with our meeting today. I am so and so and I look forward to an engaging or an enriching working relationship together, or a working partnership. There are so many ways that we can put ourselves together. Now, that is something that we need to pay attention to. Thirdly,
what is even more important is people need to feel that you are interested genuinely. അതായത് we don't lose our sense of self, but without losing your sense of self, നമ്മൾ ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ കേൾക്കാനും അറിയാനും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് അവർക്കും കൂടെ തോന്നണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. കുറച്ച് ടിപ്സ്. അതായത് ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എ ഫോർമൽ സെറ്റിംഗ്, യുവർ സീനിയേഴ്സ്, യുവർ ബോസ് ഓർ സുപ്പീരിയേഴ്സ്, just ask them relevant questions. Make sure that you're listening to what they are saying very carefully and nod occasionally. Edekedeke, of course, nod. Don't just sit there like a blank space where it's all going over your head. Make sure you're interested and engaged in what they are trying to communicate to you. These are some of the tips that you can certainly try, and most importantly, be yourself and be classy and focus on where you really want to be in life and what that occasion is all about. Let me know your thoughts in the comments below. This is Shanu Suresh bringing you Dilse Night on 90.8 Dilse FM. Dilse Night. സർവൈവൽ ഡ്രാമ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണോ നിങ്ങൾ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി സജഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുള്ള ഒരു സീരീസാണ് കാലാപാനി. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാംക്രമിക രോഗം, അത് പെട്ടെന്നാണ് പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലുള്ള ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളും അവിടെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ലാൻഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ജനത എങ്ങനെയാണ് ഈ സാംക്രമിക രോഗത്തെ അതിജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ പ്രമേയം. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണാം. Check this out. Poli. Namaskar, it's Celia. That's nice. അല്ല, ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇനി വെറും 6 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിചയത്തിലൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ട്രാവൽ ആയിക്കോട്ടെ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതും ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊരു അടിപൊളി അവസരമാണ് കേട്ടോ. എന്നും കോണ്ടന്റ് ആക്കുന്ന ആളുകളാണ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്. സ്വയം ഒരു കോണ്ടന്റ് ആവാനുള്ള ഒരു കിടിലൻ ചാൻസ് ആണ്, മിസ്സാക്കണ്ട. ഹെന്നാസ് മീഡിയ പ്രസൻസ് റാഫ്മോ ബുള്ളിയൻ ദിൽസെ ഇൻഫ്ലുവൻസർ അവാർഡ് 2024, പവർഡ് ബൈ മനത് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ, സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഉമ്മൽ ക്വൈൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് സോൺ ആൻഡ് മൈക്രോപോളിസ് റോബോട്ടിക്സ്, പാർട്ട്നർഡ് വിത്ത് വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റ്, സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർ എക്സെൻട്രിക് ഐഡിയാസ്, ഇവന്റ് പാർട്ണർ പൾസ് 360. നമുക്ക് എന്തോരം കോണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട്. നൈസായിട്ട് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15ഓളം കാറ്റഗറികളുണ്ട്. നമ്മുടെ കാറ്റഗറി ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാർച്ച് 2 വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റിലാണ്. അപ്പം മറക്കണ്ട, dilsefm.ae എന്ന നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക. 15ഓളം കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏതിലാണ് കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഒരു ഗ്രാൻഡ് കിഡ്ലോസ്കി പരിപാടിയാണ് മാർച്ച് 2 നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അവിടെ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? സന മൊയ്തൂട്ടി ഉണ്ട്, ആലാബ് രാജുവിന്റെ ബാൻഡ് ഉണ്ട്, നരേഷ് അയ്യരൻ. കിടുക്കം പെർഫോമൻസുകളാണ്, കിടുക്കാച്ചി വൈബാണ്. മറക്കരുത്, മാർച്ച് 2 വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. ആദ്യം dilsefm.ae ചെന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. യെസ്, ദുബായ് UAE മുഴുവനായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മെഗാ ഇവന്റ്. മനത് ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻസ് റാഫ്മോ ബുള്ളിയൻ ദിൽസെ 90.8 ഇൻഫ്ലുവൻസർ അവാർഡ് 2024, സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഉമ്മൽ ക്വൈൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് സോൺ ആൻഡ് മൈക്രോപോളിസ് റോബോട്ടിക്സിന്റെ ഒരു ഗംഭീര ഇവന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് www.dilsefm.ae എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുഡ്, ഫാഷൻ, ടെക്നോളജി, ഡാൻസ്, പാട്ട്, ബ്ലോഗ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുറേ ലൈക്സുകൾ, ക്ലിക്കുകൾ കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഈ ഒരു ഇവന്റിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന് ഇന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഒട്ടും വെയിറ്റ് ആക്കണ്ട. മാർച്ച് 2 വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഗംഭീര ഇവന്റ് ആണ്. ഞങ്ങളുണ്ടാവും, നിങ്ങളുണ്ടാവണം. അതാണ്. How many of you are dog lovers out there?
Now, of course, many of you cannot imagine a life without your furry little friend, right? So, if you are a dog lover, did you know there is the terminology attached to anyone who loves dogs? If a person who loves the rain is known as a pluviophile, then a person who loves dogs is known as a cynophile. It is a Greek term where syn means dogs and phil refers to that of a lover. So, the next time you refer to yourself being a dog lover, just call yourself a cynophile.